Thank you. It is a pleasure to be with you again. Que me gusta mucho estar con ustedes nuevamente. I would like to add my thanks to the organizers of the field trip. Quiero agregar mis agradecimientos a los que organizaron el viaje de ayer. I walked around and visited the different places with Group 1. Yo acompañé al grupo número 1 para visitar los diferentes lugares. And I was very pleased to see how well it went. And thank you to the organizers especially. Y quedé muy contento al ver qué bien salió todo. I would like to talk to you today about some ideas of understanding origins that have been proposed. Quiero hablar hoy comentando acerca de algunas de las ideas que se han propuesto acerca de los orígenes. And I'm worried about that clock. Y me preocupa un poco ese reloj. But hopefully I won't have to stop in 9.5 minutes. Porque ahí dice que me tocan, 9.5 hours. 9.5 hours? Son 9 horas. Oh, well, okay, good. We have time to do it then. That's the time of day. That's the time of day. Es la hora no es el... All right, very good. Well, the purpose of this talk El propósito de esta charla is to show that all models of creation creation over long ages have scientific problems. es mostrar que todos los diferentes modelos que hablan de millones de años adolecen de problemas grandes. And to show that the biblical creation model is as good as any of them, there's none better. Y mostrar también que el modelo de la creación bíblica es una explicación adecuada y no solo eso, mejor que los demás. All right, first, here's an outline. We'll first of all define what we mean by an intermediate model. Vamos a definir lo que se quiere decir con el término un modelo intermedio. Then we'll look at two categories. Entonces veremos dos categorías. One category we'll call long-age creation models. La primera es la que se llama modelos de creación a través de largos milenios, millones de años. And the other category is models in which God is guiding evolution. La otra categoría son modelos en las cuales Dios está dirigiendo el proceso de evolución. Okay, first, what is an intermediate model? Primero, ¿de qué se trata este término, un modelo intermedio? By intermediate, we mean it combines elements of two other models. Al decir intermedio, queremos decir que combina elementos de otros dos modelos. If you think of biblical creation, the fundamental idea is that God is acting. Si pensamos en la creación bíblica, la idea fundamental es que Dios está actuando. Then if you think of the secular evolutionary model, Si pensamos en el modelo secular evolucionario, the fundamental idea is natural processes and long ages. la idea fundamental es que se trata de procesos naturales y eras muy largas. Well, suppose we combine God's activity with long ages. Entonces supongamos que combinemos la actividad de Dios con los millones de años. We have an intermediate model. Eso es lo que yo llamo un modelo intermedio. Now, there are some ideas that have been presented about Genesis that are really not models of origins. Ahora, algunas ideas que se han presentado acerca del Génesis que realmente no son modelos de orígenes. They're really hermeneutical models. Son modelos hermenéuticos. They are ideas about how to interpret Genesis 1 and 2. Son ideas acerca de cómo podemos interpretar Génesis 1 y 2. They do not propose anything about
what really happened. No sugiere nada acerca de lo que realmente sucedió. For example, there's the idea that in the days of creation, God just blessed what was already there. Por ejemplo, está la idea de que en los días de la creación Dios simplemente bendijo lo que ya estaba en existencia. But that provides no idea as to how things began. Pero eso no nos dice nada acerca de cómo comenzaron las cosas. So we will not even bother with those ideas. Así que no vamos a tomar la molestia ni siquiera de comentar estas ideas. But you will probably encounter them if you get to reading in the literature. Pero si ustedes se dedican a leer la literatura acerca de este tema, tal vez van a encontrar estas ideas por ahí. All right, there are two categories of intermediate models. Hay dos categorías de modelos intermedios. In one category, God is creating directly, special Y creation. en uno de ellos, Dios está creando directamente, lo que se llama creación especial. In the other category, God is creating continuously by moving molecules. Y no, en otro modelo, Dios está creando continuamente al ajustar las moléculas. In the direct special creation, En el modelo de la creación directa especial, there are two different kinds. hay dos categorías o dos clases A creation about 6,000 years ago, de creación que ocurrió unos 6,000 años atrás and another creation millions and billions of years ago. y otra que es miles o miles de millones de años atrás. The other type of direct creation is many creations. Otro tipo de creación directa es que hubo muchos creaciones. Let's take a look at some of those. Vamos a considerar algunas de estas ideas. We'll look at some long-age creation models. Vamos a pensar en unos modelos de creación a través de largas eras. The first one is the one that is most similar to the biblical story. La primera es la que se parece más a la historia bíblica. It is called the active gap theory. Es la que se llama la teoría del lapso activo. In this theory, the idea is that there was actually a creation just as is described in the Bible. En esta teoría ocurrió una creación tal como lo dice la Biblia. But before that time, there was another creation. Pero antes de este tiempo hubo otra creación. And that creation was corrupted by Satan. Y esa creación fue corrompida por Satanás. And the fossil record is the record of what happened to that creation. Y el registro fósil es el registro de lo que sucedió con esa creación. And God eventually destroyed that creation and then made a new creation. Y Dios al fin destruyó esa creación y volvió a hacer otra. Now you notice in this model, the days of creation are considered to be literal days and in sequence. En este modelo, los días de la creación se consideran que fueron literales y secuenciales, una tras otro. Other models are distinguished by how they interpret the word days. Otros modelos se distinguen en cuanto por la forma en que interpretan la palabra días. The days may be regarded as literal and in sequence. Los días tal vez se consideran literales y secuenciales. They may be regarded as non-literal days, like ages. Puede ser que algunos los consideran que no fueron días literales, But sino in the- largos épocas, eras. In the same sequence as Genesis. Pero ocurrieron en la misma secuencia que el Génesis. Or some have proposed the days don't mean anything and the sequence doesn't mean anything, but God's creating now and then.
Y algunos dicen que no, que los días, la palabra días no significa nada y el orden o secuencia no significa nada, simplemente que Dios estaba activo creando las cosas. All right. The active gap theory I have already described for you. La teoría del lapso activo que ya describí, A first creation, corruption, destruction, second creation. se trata de una primera creación que se corrompió, se destruyó y luego vino una segunda creación. Let's take a look at how well this model works. Vamos a pensar hasta dónde funciona este modelo. According to this model, De acuerdo con este modelo, the geologic column can be related to those two creations. la columna geológica tiene relación con esas dos creaciones. So we have a first creation that might include start perhaps in the Precambrian or before the Precambrian even. Y tenemos una primera creación que ocurrió tal vez en el Cámbrico o antes. And then you have marine animals, terrestrial animals, birds. Entonces tenemos la evolución de animales marinos, terrestres y pájaros. Notice that the Genesis creation is located about 6,000 years ago on this conventional time scale. La creación del Génesis está ubicado hace unos 6,000 años en esa escala de tiempo. I would remind you that we think that time scale is not true. Les quiero recordar que nosotros pensamos que esa escala de tiempo no es cierto. But those who are proposing this theory are accepting that time scale. Pero los que están proponiendo esta teoría aceptan esa idea de millones de años. So we will evaluate the theory in the context of the belief of the theory. Vamos a evaluar la teoría en el contexto de los que sí lo creen. You'll notice that modern humans appear in the fossil record before 6,000 years ago using this time scale. Observen que de acuerdo con esta escala de tiempo, los humanos modernos aparecen en la escala antes de 6,000 años atrás. Okay, what are some of the problems with this? Hay unos problemas serios con esto. Okay, first, there is nothing in the Bible to support this theory. En primer lugar, la Biblia no ofrece ningún apoyo para semejante idea. There have been some attempts to twist the words of Scripture to make it fit, but they are not legitimate. Han ocurrido algunos intentos por torcer las palabras de la Biblia para que diga eso, pero no es una interpretación válida. Scientifically, the model has problems too. De punto de vista científico, el modelo tiene problemas también. The model predicts that there should be a layer of destruction, that God destroyed the old world, and then a new creation above that. Porque si ese modelo fuera cierto, tendría que haber en la escala una capa de destrucción que demuestra cuando Dios supuestamente destruyó la creación para volver a hacerlo otra vez. There is no such boundary that can distinguish an old creation from a new creation. No aparece ninguna cosa así que puede distinguir entre la antigua creación y la nueva creación. The model proposes that God destroyed the previous creation because Satan had corrupted it. El modelo propone que Dios destruyó la primera creación porque Satanás la había corrompido. And yet, if that's true, Y sin embargo, si eso fuera cierto, then God's new creation looks just the same as Satan's old corruption of the creation. parece que la nueva creación de parte de Dios parece como si fuera igual a lo que Satanás ya había destruido. And furthermore, this model does not explain the humans that were present before 6,000 years ago. Y este modelo no explica el hecho de que había humanos presentes antes de 6,000 años atrás.
So you see, this model doesn't really work. Así que este modelo realmente no funciona. Let's try another model. Vamos a estudiar otro modelo. Suppose the days of creation are literal days, Supongamos que los días de la creación sí fueron días literales de 24 horas and they're in sequence as in Genesis, y ocurrieron en secuencia tal como menciona el libro de Génesis, but they are scattered over long ages of time. pero entre cada día de estos había un lapso muy largo de tiempo. So the first creation day was long ago, and the second creation day was separated by a long period of time. Así que ocurrió el primer día de la creación y luego pasó muchísimo tiempo hasta el segundo día de la creación. How well does this model act? ¿Hasta dónde puede ser esta una idea funcionable? Well, here we can look at the geologic column, which records the sequence of fossils. Vamos a mirar la columna geológica que es el registro de secuencia de fósiles. If the period of time is millions and millions of years, Si ese lapso o periodo de tiempo entre un día y el otro se trata de millones de años, then animals that are found in the fossil record long after the first ones entonces los animales que se encuentran en el registro fósil mucho tiempo después de los primeros must have been created long after the first pues ones. aparentemente fueron creados mucho tiempo después de la primera creación. It isn't reasonable to claim that certain kinds of animals were created millions of years before, that certain kinds of animals were in existence for millions of years without leaving any fossil record. No es razonable creer que ciertas clases de animales existieron durante millones de años sin dejar ninguna marca en el registro fósil. And then after millions of years suddenly began to be fossilized. Y entonces después de millones de años comienzan a ser fosilizados. So you can look now at the geologic record here, the fossil sequence. Así que podemos mirar allá la secuencia de fósiles en la columna. What are the first kinds of fossils found? ¿Cuáles son los primeros fósiles que se encuentran? Well, the first ones are actually microscopic. Los primeros realmente son microscópicos. The Bible doesn't mention them, so we'll not know just what to do with those. La Biblia no habla de eso, así que no sabemos qué hacer con esto. But notice there's marine animals first, and then land animals, Pero observen que primero aparecen animales marinos y después terrestres. then above that are the birds, Aparece arriba de eso las aves and then above that are the fruit trees. y después los árboles frutales. How does that compare with the sequence of creations in Genesis 1? ¿Cómo se puede comparar esto con la secuencia de creación en Génesis 1? Well, here we have a comparison. Bueno, aquí tenemos algo para comparar. In the fossil sequence, marine creatures are first. En la secuencia de fósiles aparecen primero las criaturas marinas. In the Genesis sequence, fruit trees are first. En la de Génesis aparecen los árboles frutales primero. And fruit trees are created before any animals are created. Y estos árboles aparecen antes de que aparezcan los primeros animales. In the fossil record, fruit trees do not appear until all the animals are created. En el registro fósil los árboles frutales no aparecen hasta que después de que están todos los animales. Shows that this model just doesn't work. Demuestra que este modelo simplemente no funciona. And there are other difficulties with the sequence, but we can show the model has been falsified. Y hay otros problemas con lo que es la secuencia, pero es suficiente para mostrar que este modelo pues es falso. So let's look for another model. Vamos a
ver otro más. Well, and now let's look at the idea that the days are not literal 24-hour days, Ahora vamos a tomar en cuenta la teoría de que estos días no son días literales de 24 horas, but they're extended ages sino que son eras muy largas, extensas, in the same sequence as in Genesis. pero que suceden en la misma secuencia que tenemos en el Génesis. This is a model that was once a very popular model. Este modelo en un momento fue muy popular. It's called the day-age theory. Se llama el modelo de los días eras. It would look something like this. Se vería algo así. You have day one, or age one, is light. El día 1, o sea, la era o época 1 sería luz. And that has been proposed to be light produced by the Big Bang, or the creation of the universe. Se ha propuesto que eso se refiere a la luz que fue producido por la gran explosión o la creación del universo. And day two is proposed to be the expansion of the universe as the Big Bang proceeded. Y el día 2 de Génesis supuestamente se refiere a la segunda era de la expansión del universo después de la gran explosión. And day three would be the formation of the earth itself. La tercera era sería la formación de la tierra misma. And then notice that the days in the fossil record are mixed up, as we saw already in the previous model. Y observamos que los días del registro fósil no concuerdan en su secuencia, en orden, como vimos en el modelo anterior. Notice in this theory, Según esta teoría, light comes before the earth. tenemos luz antes de la creación de la tierra. In Genesis, the earth is already there before the light. En Génesis la tierra ya existe y después se crea la luz. So there's one conflict. Hay un conflicto. And also, other conflicts are, as we noted before, the land and birds and plants do not appear in the Genesis sequence. Y el otro conflicto es que la tierra y las aves y las plantas no aparecen en la secuencia mencionada en Génesis. And so, another problem is the model has no support in the Bible. Así que otro problema es que este modelo simplemente no encuentra ningún apoyo en la Biblia. So the day-age theory is falsified by our observations of the fossil sequence. Así que nuestras observaciones de la secuencia de los fósiles también muestra la falsedad de esta teoría de que cada día es una era. There is yet another attempt. Pero hay otro intento más que se ha hecho. Suppose the days are not literal Supongamos que los días no son literales and the creation events are not in the sequence of Genesis. y que los eventos de la creación no ocurrieron en la secuencia tal como aparece en el libro de Génesis. In fact, in this model, the creation events are simply read from the fossil record. Y en este modelo las secuencias de eventos de la creación simplemente son los que aparecen en el registro fósil. And it is recognized the fossil record has gaps in it. Se reconoce que hay lapsos en ese registro fósil. We often refer to them as missing links. A veces hablamos de esos lapsos como eslabones perdidos. So in this model, those are interpreted as different creations. Así que en este modelo, esos eslabones o lapsos se llaman las diferentes creaciones. And between the creations, there may be small evolution. Y entre estos actos creativos de Dios puede ocurrir un poco de evolución, Microevolution. we could say. microevolución. And that is guided by the Holy Spirit. Eso es dirigido por el Espíritu Santo. This theory is sometimes called progressive creation. Esta teoría a veces se llama creación progresiva.
Well, in the fossil record, we can read what this implies. En el registro fósil podemos leer lo que esto implica. First, microbes are created. Primero se crean los microbios. Then, many marine organisms are created in the Cambrian, at the Cambrian explosion. Entonces en la explosión cámbrica se crean muchos organismos marinos. And that is called the Cambrian fauna. Eso se llama la fauna o el fauna cámbrico. Now, you'll look a little higher and you'll see in white font, Cambrian fauna destroyed. Entonces, si están viendo la serie de letras a la columna derecha, ve una del color blanco, dice destrucción de fauna del Cámbrico. So you have the creation and then the destruction. Entonces, otra vez tenemos la idea de creación y después destrucción. And then the Paleozoic fauna is created. Entonces, ocurre la creación de la fauna paleozoica. And you'll see in the red or pink fauna, major extinction. Entonces, en color rosa aparece una extinción masiva. And then finally above that you see Paleozoic fauna destroyed. Luego destrucción de fauna paleozoica. And then another major extinction. Otra extinción And masiva. then the modern fauna is created. Luego la creación de la fauna moderna. And then there are extinctions again. Otras extinciones. And finally, fruit trees are created. Y por fin la creación de árboles frutales. And then modern humans are created. Entonces es la creación de humanos modernos. You can see this doesn't have any relationship to the Bible, Este modelo no tiene ninguna relación con lo que dice la Biblia, except to claim that God creates. con la única excepción de que sí dice que Dios creó. Now, there is one version of this idea Hay una versión de esta idea. that I recently read about, just last week, La semana pasada apenas leí esta idea, that proposes that 6,000 years ago, que propone la idea de que hace 6,000 años Adam and Eve were created. Adán y Eva fueron creados. The problem with that El problema con esto is that Genesis talks about the creation of the other animals also during that week. es que el Génesis habla de la creación de los otros animales durante esa semana. But in this theory, the animals were already created. Pero según esta teoría, los animales ya existían. So there's really nothing to say about in fact, modern humans are already there. Y de hecho, humanos modernos existieron antes. So the idea that there was a 6-day creation 6,000 years ago Así que la idea es de que hubo una creación de 6 días hace 6,000 años, does not fit with these long ages. pero esta idea no concuerda de ninguna forma con largas épocas o eras. Well, here are some problems with this model. Aquí unos problemas con este modelo. It's an inconsistent interpretation of Genesis. Es una interpretación inconsistente del Génesis. It implies numerous extinctions, destructions. Implica muchas veces destrucciones masivas o extinciones masivas de parte de Dios. It's entirely made up. Es totalmente inventado. From the standpoint of science, Desde el punto de vista de ciencia, it is no better to say no es mejor decir that God created in the sequence of fossils que Dios creó en la secuencia de fósiles, than como to aparece, say God preserved fossils in the sequence we see during the flood. que Dios preservó los fósiles en la secuencia en que los encontramos durante el diluvio. Neither statement is based on science. Ninguna de las dos declaraciones está basada en la ciencia.
And so I think we have to reject this model. It doesn't work. Tenemos que rechazar este modelo, simplemente no funciona. There's nothing in science to support it. En la ciencia no hay nada que lo apoya. There's nothing in the Bible to support it. Tampoco en la Biblia hay no encuentra ningún apoyo. It's just a fairy tale. Simplemente es un cuento de hadas. And here are some criticisms of this model, some criticisms from people who believe in long ages, but they don't think this model works. Hay algunas críticas de parte de personas que sí creen en mucho tiempo, pero creen que este modelo no funciona. And this quote says it's really awkward Dicen que esto hay ideas muy incómodas. to interpret Genesis creation events as real events, Si queremos interpretar los eventos de la creación como eventos reales, but treat the timetable, that is the week, as being figurative. pero hablar de la semana de creación como si fuera simbólico. In other words, you're just picking out those parts of Genesis that you agree with and leaving the others out. Significa simplemente sacar del Génesis las partes con las que estamos de acuerdo personalmente y descartar lo demás. And another criticism, Otra crítica que se le ha hecho, so you have God creating and destroying and creating and destroying and creating and destroying. ¿cómo vamos a creer que Dios crea y después destruye, crea otra vez y destruye otra vez crea y destruye? It says, why did this, and he calls this kind of idea of God a magician, why did this magician, in order to produce the contemporary world, find it necessary to create and destroy creatures, habitats, and ecosystems millions of times over? Y porque este mago, está hablando, usando el término mago, aplicándolo a Dios en forma irónica, porque este mago le pareció necesario producir el mundo contemporáneo mediante la creación y destrucción de criaturas, hábitats, sistemas, ecosistemas, millones de veces, una tras otra. This is a devastating theological criticism of this model. Es una crítica devastadora de este modelo realmente teológico. So, all long age creation models have certain problems. Así que todos los modelos de creación que quieren tomar en cuenta largas épocas tienen algunos problemas. And I think one of them is extremely important. Y me parece que uno de ellos es extremadamente importante. By placing death before sin, Es que todos estos modelos tienen la muerte antes del pecado. you negate the story of the gospel. Si es así, estamos negando la historia del Evangelio. And there are other theological and biblical problems as well. Además de otros problemas teológicos y bíblicos. But let's now look at some of these evolutionary, theistic evolutionary models. Ahora vamos a pensar en algunos modelos teístas evolucionarios. Now, these models just ignore the whole idea of the days of creation. Estos son modelos que simplemente pasan por alto, no toman en cuenta ninguno de las ideas del día de la creación. They're more concerned with how God is acting in nature. Se preocupan más con explicar cómo Dios está actuando en la naturaleza. There are two basic ideas: Hay dos ideas básicas. that God is active continually, Que Dios está actuando continuamente, like a young man who is constantly changing parts on his automobile. es como un muchacho que está constantemente cambiando piezas en su automóvil. We call that tinkering. Eso se podría llamar, I don't know, in other languages there doesn't seem to be a word that is easy to say that. tinkering es como manoseando la cosa ahí. The other idea is that God is doing something, but we cannot
see any evidence of it. La otra idea es que Dios está actuando, pero no podemos ver ninguna evidencia de su intervención. So, fundamental to the distinction is whether we can tell God's work in nature. The distinction between the two ideas is whether God's work is visible to, or detectable by us or not. Ok, la distinción entre estas dos ideas es si somos capaces de poder discernir cuál es la intervención de Dios en la naturaleza. Okay, let's first look at the idea that God is constantly working and we can see evidence of his work. La primera idea es que Dios está actuando constantemente y que podemos ver evidencias de su intervención. And so the fossil record is a record of God's experiments. Y dicen que el registro fósil es el registro de los experimentos de Dios. So here we would have the same sequence in the fossil record, Así que aparece la misma secuencia en el registro fósil. multiple extinctions throughout the record, Aparecen muchas veces extinciones a través del registro. and the difference is, in this case, modern humans were not created at that point, but they evolved at that point. Y la diferencia importante es que los humanos modernos no fueron criados en determinado momento, sino que evolucionaron. This model is sometimes called evolutionary creation. Este modelo a veces se llama la creación evolucionaria. Well, what are some problems with this theory? Esta teoría también tiene problemas. Well, first of all, the fossil record does not appear to be a continuous process. En primer lugar, el registro fósil, la secuencia de fósiles no parece ser un proceso continuo. There are many gaps in the fossil record. Hay muchos lapsos. The fossil sequence does not appear to be intelligently guided. La secuencia de fósiles parece que no está siendo dirigido de manera inteligente, There are many extinctions. porque aparecen muchas extinciones. And finally, if God is actually playing with our DNA, Y por fin, si Dios realmente está alterando nuestro ADN, then he is directly causing genetic diseases. entonces Él está causando directamente enfermedades genéticas. And so God is the cause of evil. Entonces Dios es la causa del mal. So this theory, in my view, does not help. Esta teoría realmente no nos ayuda. It doesn't work. So let's go No to funciona. theistic evolution. Ahora vamos a hablar de la evolución teísta. This is the idea that God is acting very subtly, Esta es la idea de que Dios está actuando de una forma muy sutil and his actions are not detectable to us. y que sus acciones no son observables de nuestra parte. They are only effected through natural law. Solamente trabaja Dios a través de la ley natural. Notice that if that is your presupposition, Si esta es nuestra presuposición, you will be opposed to the idea of intelligent design, estamos en contra de la idea del diseño inteligente, because intelligent design makes the claim porque el diseño inteligente asevera that God's actions are detectable. que sí se pueden observar la intervención de Dios. And some of the most vehement opposition to intelligent design Y algunas de la posición más vehemente en contra del diseño inteligente comes from theistic evolutionists. viene de parte de la evolución teísta. And I was astonished at this Y a mí me asombró esto, until I realized why they are opposed to it. hasta que pude comprender por qué están en contra. Because to admit that God's actions are detectable Porque si ellos admiten que las acciones de Dios son observables, is to undermine their whole theory. sería socavar o destruir toda su teoría.
All right, here we have a diagram of how this may look. Hay aquí un diagrama de cómo puede funcionar esto. At the bottom, I put microbes created. Abajo está la creación de los microbios. I don't know that a theistic evolutionist would be happy with that. No sé, no estoy seguro si un evolucionista teísta estaría de acuerdo con esto. But the origin of life is such a difficult problem scientifically Pero el origen de la vida es un problema científico tan difícil that they might be willing to say, well, maybe God created the first cell. que tal vez aceptarían que Dios creó la primera célula. But after that, he didn't do anything more. Pero después de eso ya no intervino más. Now I ask the question, Ahora hay que preguntar, how is this different from just plain evolution? ¿cómo es diferente a esta idea de que simplemente aceptar la evolución de por sí? And this is one of the problems, Ese es uno de los problemas. but let's look first at the scientific problems. Vamos a ver primero los problemas científicos. Nature appears to have many gaps, En la naturaleza parece que hay muchos lapsos. and the origin of living beings or origin of living cells is perhaps the biggest one. Y el origen de las células vivientes es tal vez el más grande de ellos. The origin of mind and consciousness in humans is another very big problem. Otro problema muy grande es el origen de la capacidad mental de las mentes humanas. Again, the fossil record has many gaps. De nuevo, el registro fósil hay muchos lapsos entre un tipo y otro. And it's difficult to explain why God would set up the laws of nature intentionally to cause harmful mutations. Y es difícil explicar por qué Dios a propósito diseñaría la naturaleza de manera que aparecen mutaciones dañinas. But there are also some philosophical questions that we could ask of this theory. También tendríamos unas preguntas filosóficas en cuanto a esta teoría. If you claim that all of this can be accomplished through natural law, Si usted asegura o cree que todo esto puede ocurrir a través de leyes naturales, then why do you need God? ¿para qué hace falta Dios? No necesitan. Why are you proposing there's God in there when he's undetectable and isn't doing anything? ¿Y por qué cree o sugiere que Dios está presente si es no es observable y Él no está haciendo nada? Another question is, most of us, when we create something, we're interested in what we've created. Otro asunto es que la mayoría de nosotros, si creamos algo, nos interesa ver qué sucede con él. Why would God not be interested in what he created? Porque Dios no le va a interesar lo que él ha creado. Another question. Otra pregunta. If natural law explains how life began, Si la ley natural explica la forma como la vida comenzó, if life begins through natural processes, si la vida comenzó a través de procesos naturales, then why do we have death? ¿por qué entonces tenemos la muerte? If everything is moving toward life, why do we have death? Si todo está moviendo hacia la vida, ¿por qué tenemos la muerte? And then finally, what in this theory, what's the explanation for so much evil? Y en esta teoría, ¿cómo se puede explicar la presencia de tanta maldad? And that perhaps is the most difficult question of all for this theory. Y esta tal vez es la pregunta más difícil de todas para Ye- esta teoría. Because theistic evolution, as far as I can tell, has no place for Satan. Porque hasta donde yo puedo darme cuenta, esta teoría no admite la existencia de Satanás. All evil comes from God. Todo el mal proviene de Dios. So this isn't the kind of God I have seen. Este no es la clase de Dios que yo he conocido. It's not the kind of God Jesus showed us. No es el Dios que Jesús nos mostró. And so I have to reject this Que theory. yo tengo que rechazar esta teoría. All of these theories share a number of problems. Todas estas teorías en común comparten varios problemas. Most important is that they undermine the gospel.
el problema más importante es que ellos destruyen el Evangelio. They also affect our understanding of human nature. También afectan la forma como vamos a entender la naturaleza humana. If the fossil record is produced over long periods of time, Si el registro fósil es producido a través de largos millones de años and if humans are appearing gradually, y que los seres humanos aparecen gradualmente, then where are Adam and Eve? donde quedan Adán y Eva, Where is the image of God? donde está la imagen de Dios, Where is the curse donde está la maldición due to sin? que fue el resultado del pecado. The Bible story does not mix with this theory. Es imposible combinar la historia de la Biblia con cualquiera de estas teorías. So let's move to some conclusions. Vamos a pasar hacia algunas conclusiones. No model of origins is without scientific problems. No hay ningún modelo de orígenes que no tenga algunos problemas científicos. Science is not able to explain origins. La ciencia es incapaz de explicar los orígenes. None of these long-age models is supported in Scripture, Ninguno de estos modelos de millones de años encuentra apoyo en la Biblia. none of them is supported experimentally, Y ninguno de ellos puede encontrar apoyo en la experiencia o en los experimentos. all of them imply a corruption of the gospel. Todos implican una corrupción del Evangelio. Two authors commented on this situation Aquí el comentario de dos autores acerca de esta situación. in a book called Species of Origins. En un libro que se llama Especies de Orígenes. The various via media, and you can insert the word intermediate there, the various via media positions are attempting to reconcile viewpoints that are, in their simplest form, contradictory. Las diferentes posiciones intermedias están intentando reconciliar puntos de vista que son, en su forma más sencilla, contradictorias. These two perspectives, and he's referring to science and religion, can have, at best, some kind of uneasy truce. They can never be reconciled. Estas dos perspectivas, o sea, la ciencia y la religión, en el mejor de los casos, pueden tener alguna tregua incómoda, pero en realidad nunca pueden ser reconciliadas. And I'm asking the question in response, Y yo, en respuesta, pregunto, how could it be otherwise if science is materialistic and creation requires God? ¿cómo puede ser de otro modo si de hecho la ciencia es materialista y la creación requiere la intervención de Dios? But I would add, Pero agrego, science does not need to be materialistic. la ciencia no necesita ser materialista. We can find greater harmony if we allow God in the picture. Podemos encontrar armonía si admitimos la presencia de Dios en el proceso. The church's mission is to tell the story of Jesus. La misión de la iglesia es contar la historia de Jesús. I have a friend Tengo un amigo who told me a story. que me contó una historia. He said someone came to him with an idea. Dice que alguien le llegó con una idea. He said, the friend said, I have an idea on how to resolve the issues in creation. El amigo le dijo, y tengo una idea acerca de cómo resolver el conflicto entre la ciencia y la creación. My friend said to him, Mi amigo le dijo, I would like to hear your theory, me interesa oír tu But- teoría, but first, pero primero, tell me how the story of Jesus fits in your theory. primero, dime, ¿cómo es que la historia de Jesús encuadra en tu teoría?
And the person replied, Y la persona respondió, well, we're still working on that. bueno, estamos trabajando en eso. My friend said, Entonces mi amigo dijo, I don't want to listen to your theory No until you quiero. can tell me. no quiero escuchar tu teoría. And I think that's a good way to proceed. Y me parece que es una buena forma para avanzar. And that alone is sufficient basis to reject all these models. Ese solo hecho de que Jesús no puede ser parte de estas ideas es una base para rechazar todos estos modelos. One point I would like to leave you with, Un asunto, una idea con que quiero dejarles. there is more to nature than science can discover. En la naturaleza hay más que lo que la ciencia es capaz de descubrir. Can you remember that? Recordemos esto. There's more to nature than science can discover. En la naturaleza hay más que lo que la ciencia es capaz de descubrir. Wouldn't it be a tragic irony if we rejected the biblical model because of its alleged scientific problems, Sería una ironía trágica si fuéramos a rechazar el modelo bíblico por el hecho de que tenga algunos problemas, and, supuestamente problemas científicos, and replaced it with another model that also has scientific problems, but in addition, a multitude of theological problems? y en cambio aceptáramos otros modelos que no solo tengan problemas teológicos, sino también científicos. There is no better model than the biblical model. No hay otro modelo mejor que el bíblico.